I Babel ikväll, Peter Hoeg är tillbaka med en thriller om superhjälten Susanne. Så jag har velat skapa något slags diskbänkshämnare. Men hon är... Norska stjärndramatikern Jon Fosse om nya livet i Österrike. Nej, jag badar aldrig. Jag går inte på ski och jag badar inte. Julie Otsuka om en lucka i historien. De japanska emigranternas liv i USA. Och så den amerikanska poeten Alexander Essbaum om konsten att skriva om sex. No earth moving, no waves crashing, none of that nonsense. Programledare är Jessika Gedin. Hej och hjärtligt välkomna till Babel. Den här veckan så har ju den meteorologiska hösten varit väldigt grå och kall. Men bokhösten är ju osedvanligt sprakande. Och det är i de bladhögarna som vi ska kasta oss i ikväll. Och vår första gäst skriver romaner som är som intellektuella tivolin. De är fyllda av lika delar lek och livsfara, popkultur och finlitteratur, myt och vetenskap, dröm och domedag. Kort sagt, det ska bli mycket spännande att träffa Peter Hoeg. När jag väntar på bussen tar det bara några minuter innan mannen framför mig i kön har berättat för mig om sin frus sjukdom. Inne i bussen berättar damen på sätet intill mig om sin kärlek till sin hund. Människor anförtror sig åt Susanne. Hon får dem att blotta sig. Susanne Svensson bor i Köpenhamn med sin man, pianisten Laban, och tonårstvillingarna. Hon är världsberömd fysiker och hon framkallar uppriktighet. En egenskap som både går att bruka och missbruka. Peter Hoeg föddes 1957 i Köpenhamn. Han debuterade 1989 med föreställning om det 20:e århundradet. 3 år senare kom hans stora genombrott, den mycket hyllade Fröken Smillas känsla för snö. Efter det har han skrivit flera böcker som fått blandat mottagande. Nu är han tillbaka med Effekten av Susanne. I ett av mina försök på att närma mig det kvinnliga in i mig själv vill jag pröva hur det är att tala ut genom en kvinna. Året är 2016 och för att slippa ett långt fängelsestraff måste Susanne hjälpa den danska staten och hitta de överlevande medlemmarna i den hemliga framtidskommissionen. I Effekten av Susanne läggs ett pussel där mänskligt liv inte är mycket värt, där världen är hotad och tiden snart är ute. Välkommen Peter Hoeg. Välkommen. Varsågod och se. Alltså effekten av Susanne är ju att hon framkallar absolut uppriktighet hos dem hon möter. Hur fick du idén till Susanne? Jag känner 2 människor som har den effekt på andra. En äldre man och en yngre kvinna. När jag tog en färg med den här äldre man, en färgeoverfart, der bare tog 20 minutter, så ville 2 søfolk komme hen til ham og fortælle hele deres livshistorie på de 20 minutter. Og han foretager sig ingenting. Han venter bare, og så er der et eller andet ved hans hjertekvalitet eller empatiske kvalitet måske, der tiltrækker mennesker og får dem til at åbne sig for ham. Og så en yngre kvinde, der har en beslægtet effekt, og det synes jeg var fascinerende, så det vil jeg prøve at skrive en bog om. Men det här med att få folk att vara totalt uppriktiga, är det en bra egenskap verkligen? Alltså om man frågar Susanne, är det inte det hon heter på svensk? Susanne. Så vill hon säga att det är både en välsignelse och en förbannelse. Hon är splittet mellan glädjen
ved at have den effekt, og ubehaget ved at mennesker tiltrækkes mod hende på den måde. Jeg tror, at om man skal være i selskab med en hovedperson i en roman hen over 400 sider, så skal det være en kompleks karakter. Der skal være modsætninger. Og det er en af hendes modsætninger. Det er det dobbelte forhold til det særlige talent. Hon har jämförts med fröken Smilla, även denna gång en väldigt hårdkokt kvinnlig huvudperson, vetenskapsman. Vad tycker du om den jämförelsen? Jeg tykker delvis er det vel sandt. Altså bøger bliver jo til intuitivt. Der selvfølgelig indgår der planlægning, men først og fremmest er det jo en intuitiv proces. Vi føres også som forfattere af kræfter, vi kun delvis kan overskue. Og jeg kunne godt mærke, da bogen begyndte at ankomme, at der var også en tilbagevending, en ottervending til temaer, som jeg havde været inde i for 15 eller 20 år siden, da jeg skrev Frøken Smilla. Naturvidenskaben og skrive i jeg-form ud gennem et kvindeligt system, eller forsøge at gøre det. Men det er vel også meget anderledes, for det etniske er jo ikke til stede. Smilla var jo grønlænder, og det etniske split var meget vigtigt. Det er jo ikke i bogen. Og Smilla var ensom. Susan er et familiemenneske, ikke? Hun har børn og en mand. Men det är ju en kvinnlig huvudperson i alla fall. Och du har sagt att du försöker hitta det kvinnliga inom dig. Varför vill du göra det? Jamen det tror jeg alle mænd vil. Og jeg tror, at alle kvinder prøver at nærme sig det mandlige. Jeg tror, at tiltrækningen mellem kønnene, som jo fylder for rigtig mange af os en meget stor del af vores liv, handler om dybest set, leder man efter noget, man selv har, men man kan ikke finde det, så man projicerer det over på et andet menneske og leder der. Men vad är det du saknar då? Vad är det du vill veta? Du kan fråga mig. Jag kommer vara fullständigt uppriktig. Jamen, hvad jeg savner i det kvindelige? Jamen, altså, så bliver det jo klichéer, ikke? Altså, jeg kan mærke, når jeg er i selskab med min mor, eller mine døtre, eller med min kærlighedspartner, og også når vi sidder her, så er det jo et eller andet sted, at du jo et andet univers. Der er en dyb fremmedhed. Vi kommunicerer, og det ser ud, som om vi forstår hinanden. Men uafbrudt har mit system også en følelse af at sidde over for en komplet gåde. Og at det at løse den gåde, og komme hen mod den, og at bygge bro over den afgrund, der skiller mænd og kvinder, eller det mandlige og det kvindelige, det oplever jeg personligt, som er afgørende for tilværelsen. Og det kvindelige er jo ikke kun noget, der er i kvinder, det er jo også i mænd. Men så det er både en indre og en ydre opgave. Ja, men för jag misstänkte att du kanske var ute lite grann efter moderskapet. För faktum är att vad det gäller Susanne så är ju ytterligare en av hennes superkrafter är faktiskt moderskapet. Det är ju när hennes barn blir hotade till exempel som hon blir riktigt farlig. Det finns också, hon talar om orsaken till att hon kan avslöja en ekonomisk konspiration är att hon har hållit i hushållskassan. Och när hon har sett ett lik som just har blivit mördad då går hon hem och bakar croissanter för att lugna sig. Så jag har velat skapa något slags diskbänkshämnare. Men hun er jo også en mislykket mor på mange måder, ikke? Hun har været sin mand massivt utro, og hun har i en lang række sammenhæng jo svigtet sine børn, føler hun selv. Det er jo ikke en jeg synes ikke, hun som mor er en superhelt. Hun er også et mislykket menneske, der bakser med, at noget er ikke lykkedes. Og i romanens begyndelse, der kommer de jo hjem til deres hjem. Det hjem, som var en drøm for dem. En drøm om at skabe en arketypisk familiestruktur. Og det er jo mislykkedes. De er jo kastet ud i forskellige former for kriser, og hjemmet må de opgive, og det bliver jo også helt afviklet i løbet af romanen. Så jeg synes, hun er mere kompleks end bare at være en superhelt som mor. Hun er også et sammensat menneske, som vi alle sammen är som föräldrar. Ja, det är ju lättare att identifiera sig tyvärr med hennes lite sämre egenskaper än med hennes goda superhjälteegenskaper. Kan jag känna då som kvinna. Men en annan röd tråd genom ditt författarskap är ju vetenskapen. Ofta, nästan alltid, fysik, matematik.
Och inte bara som förklaringsmodell utan verkligen som någonting som drar intrigen framåt. Och jag menar, det är ju väldigt, precis som du säger, det är påläst men det är utfört med lätt hand. Så var kommer det här intresset ifrån? Jeg har altid været ulykkelig forelsket i naturvidenskaben. Altså, jeg elsker naturvidenskaben, men den elsker ikke mig. Jeg var aldrig god til matematik. Jeg læste også matematik på universitetet. Jeg var aldrig god til det. Så det er ligesom med det kvindelige. Altså, det er det, man allerhelst vil hen til, er man nødt til at skrive om. Og jeg vil ønske, at jeg kunne komme naturvidenskaben nærmere. Og så leger jeg, fordi jeg ved jo ikke ret meget. Vel? Det er en illusion. Men jeg læser altid et eller andet populærvidenskab, og nogle af mine nære venner er virkelig dygtige fysikere og matematikere. Og så stjæler jeg fra dem, og så skaber jeg illusionen om, at der er viden. Men det er i meget høj grad snyd. Findes ordet snyd på svensk? Ja. Tyvärr. Nu har vi pratat om att den är hårdkokt och att det finns en kvinnlighet i den och så vidare. Men den är ju starkt civilisationskritisk. Och det här är ju någonting som också går igen i flera, om inte alla dina böcker faktiskt. Ser du författandet som en mission? Nej. Jeg har ingen missioner med mine bøger. Jeg er historiefortæller. Jeg skriver for at fortælle en historie. Det er det, jeg vil. Jeg vil mødes med et andet menneske. Jeg mener, at det kunsten kan, den kan etablere et dybt møde mellem mennesker. Jeg taler, og du lytter, og vi mødes i fortællingen. Det er det dybeste. Det er det, jeg vil. Det är det mötet. Ja, men för jag funderade lite eftersom det då finns det här mörkret i nästan alla dina böcker. Om du också ser någon liten tjusning i det. Att det finns någonting som du också gillar med att liksom rida in i apokalypsen och peta lite på den. Det var da et provocerende spørgsmål. Ja, altså det skulle være sådan en... Ja, fast det är en uppriktig fråga faktiskt. Ja, altså næsten masochistisk glæde. Altså det må jeg mærke efter. Altså det har jeg ikke tænkt på selv. Jeg oplever, altså jeg har jo børn. Jeg har 4 børn. Jeg ønsker den bedst mulige fremtid for børn. Jeg har de apokalyptiske scenarier, dem kan jeg ikke se, jeg føler nogen glæde ved. Jeg føler truslen og rædselen primært på børnenes vegne. Jeg har jo ikke selv så langt igen. Jeg er 58, 58, men mine børn har mange år endnu, håber jeg, og deres børn. Så det vil sige, at jeg føler et meget stort ubehag, hvis det stadig stigende tryk, tænk nu på flygtningestrømmen, ikke, som er baggrunden for det her. Det er jo tegn på, at presset ind mod Europa og komfortzonen, som de små skandinaviske demokratier er, den komfortzone bliver mindre og mindre, og trykket stiger, og det vil eksplodere på et eller andet tidspunkt. Og det, om vi kan lande det ordentligt, er jeg rigtig bekymret for. Og det har jeg været i mange år, og det bliver ikke mindre, den bekymring. Og det kommer ind i bøgerne. Jeg føler ikke nogen glæde. Altså selvfølgelig er det et dramatisk stof, der muliggør, fueler historiefortællingen. Men dybest set er det en dyb bekymring, tror jeg. Men vill du också öppna våra ögon? Nej, jeg vil ikke noget, når jeg skriver som privat. Altså, jeg har jo et pædagogisk liv ved siden af. Jeg underviser, jeg er i Danmark intenst involveret med, jeg arbejder med den danske stat, med omkring lærerudbildningen og træne og undervise børn i empati og nærvær i skolen osv. Fylder en stor del af mit liv. Og der er jeg jo en politisk handlende og har en pædagogisk opgave. Men når jeg skriver historier, så er jeg historiefortæller. Og der handler det om mødet med læseren, om at sige noget så dybt jeg overhovedet kan og intenst for at få mødet i stand. Og der må ikke være noget politisk projekt. Altså de steder i litteraturhistorien, hvor projekter og politiske holdninger er overordnet selve det historiefortællende, det er aldrig gået godt. Historien har sin egen lovmæssighed og sin egen ret til at være der. Den er en dyb empatisk handling eller mulighed mellem mennesker, som ikke må overtages af politiske missionerende projekter. Ja, men för jag anser ju, alltså skönlitteraturen anser jag vara en genväg till empatin. Men har du liksom någon nyckel? Finns det någonting som är extra viktigt? Jamen hjertet, ikke? Altså lige nu oplever jeg en slags venlighed. Jeg oplever en venlighed fra dig. Hedder det venlighed på svensk? Ja, venlighed. Du provokerer, men du har en basal venlighed. Og den skaber jo en tillid, der gør, at jeg slapper af. Ikke? Så presser du mig, men du er venlig samtidig. Og så åbner du, og så siger jeg ting,
så hvor jeg går længere, både privat og som offentlig person, end jeg ellers ville. Og så er der en venlighed i studiet. Jeg ved ikke, hvordan den er tilvejebragt, for jeg er lige kommet flyvende ind, men har jeg en eller anden venlighed? Og det er jo det, ikke? Altså den her, der er lige nu en kombination af venlighed og klarhed til stede, og så løfter en situation sig. Så det er helt enkelt empati. Det er det samme, man underviser børn i. Ikke? Det handler om at finde det sted i sig selv, hvor der er hvor hjertet kan mærke den naturlige venlighed. Mennesket er jo ikke ondt, mennesket er naturligt venlig eller naturligt empatisk. At finde det sted i sig selv, og så finde vågenheden, og så handle, være i kontakt med andre mennesker ud fra det, ligesom vi prøver at være nu. Det er bare det. Kärlek och uppriktighet. Ja. Tack så hemskt mycket för att du kom. Jamen, Peter tak Hoeg. dig. Tack så mycket. Ja, nu har klockan slagit följetong. Så Staffan Bengtsson, varsågod. I den här delen av världen, sannoliken ett annorlunda hörn, röstade var 5:e medborgare på Miljöpartiet och var 10:e på Fi i senaste riksdagsvalet. Vår vän har skaffat kontor här i en före detta videobutik. Yrkesrollen och kvinnorollen har hon insiktsfullt vänt och vridit på till kritikernas glädje i sina senaste romaner. När en av författargubbarna borta på Österlen, de är ju några stycken nu för tiden, hoppar på henne i brevform och pratar under bältet, utbrister en litteraturfed som får känslorna att storma lite varstans. Vår vän ingår plötsligt i ett stim av feminister som tar för sig, och den arge manlige kollegan på det vackra Österlen lämnar i stridens hetta sitt förlag eftersom han delar det med vår vän. Så vem är det jag gästar denna gång söder om Folkungagatan på Södermalm i Stockholm? Ja, kanske har ni redan gissat var Staffan Bengtsson håller hus, men vill ni bli riktigt säkra då får ni vänta en liten stund. För först så ska vi prata med en författare som komponerat ett stämningsfullt körverk av en tystad historia. Och som påminner oss om hur lätt vi har för att byta personligt pronomen. Från ett fredligt vi till ett fördomsfullt dom. Året är 1919. I en båt på Stilla havet delar japanska postorderfruar sina förhoppningar och farhågor inför det nya livet i USA med nya japanska män. I storsäljaren Vi kom över havet gör författaren Julie Otsuka anspråk på en bortglömd historia med en kollektiv berättarröst. Ett vi, där inget jag är viktigare än något annat, berättas det öde som drabbade över 100 000 människor. Om rasismen som präglade immigranternas tillvaro. Om hur de sen blev bortförda från sina hem under andra världskriget. The real difference is in their minds. You cannot measure Japanese sense of logic by any Western yardstick. Julie Otsuka föddes 1962 i Palo Alto, Kalifornien, som tredje generationens invandrare. Hon ägnade sig åt konst innan hon började skriva i 30-årsåldern. I debuten När kejsaren var gudomlig från 2002 berör Otsuka samma tema, inspirerad av sin egen familjehistoria. Hennes morfar skickades till ett fångläger medan hennes mormor, mamma och morbror till ett annat. Hennes författarskap handlar om att fylla en lucka i den amerikanska historieskrivningen och om att skildra det som växer fram i skuggan av krossade drömmar. Please welcome Julie Otsuka. So nice to have you here. I'm thrilled to be here. Thank you, Jessika. Well, in your two novels, you're writing a rather untold story. So why is this part of American history so unwritten?
I think because it's a very shameful episode in our history, and I think for a long time, most people really didn't want to hear about it, including the Japanese Americans themselves who came out of the war. I think they just really felt ashamed that they had been accused of being disloyal by their own government and really wanted to try and forget this episode. But I mean, when I was in school myself, I didn't learn about the camps at all. No. So, no. But what was it like in your family? It was very quiet. Actually, when I was very young, my mother would occasionally make references to what she called camp, but when I was very young, I thought she meant summer camp. I didn't really understand what kind of camp it was that she was talking about. I think emotionally, I felt something. I just felt that there was anger and sadness that was very repressed in the family. But, you know, children are smart. You can sense that something's not quite right, but I didn't know why. So what was it like when you began to write about this? Because this must have been like breaking a taboo, not only in history, but in your own family as well. I mean, I tricked myself into, you know, writing a novel. I began as a comedy writer, and I wrote the first chapter of my first novel, which is mostly set in a camp, just as a short story. And I thought it was very different from, I'd never written historical fiction before, or even anything serious. So I thought it was just what we call a one-off. Just, you know, I thought it was just a short story and I would write it and get it out of my system. But I just kept going, like one word, one sentence, one paragraph. So what were the reactions on your first novel when it came out? I thought that the novel would be, you know, perhaps respectfully reviewed as a work of historical fiction and then just forgotten. But I actually finished the manuscript 3 months before 9/11. And so you never know how a book is going to resonate, because then all of a sudden there were comparisons made between how Muslims and Arabs, you know, were treated and how are still being treated in the United States post 9/11. They've, you know, become overnight, you know, the suspect enemy group. So very similar to how the Japanese Americans were treated after Pearl Harbor. So I didn't know it would resonate in that way. But I guess what I've learned is that when we don't learn anything from history, and also that history just, it keeps coming around. So I think that many Japanese Americans also, I think our story's not been told before. I mean, it's so many years later. I'm kind of surprised that there has not been more fiction written about the internment camps. But and what I always wondered as I was writing was, did I get the story right? Would it ring true to those who actually were in the camps? So did it? Well, we're also very polite folks, so what they've told me is that yes. So I would like to think that I did. I tried, you know. Well, your second novel, The Buddha in the Attic, it takes place in the early 1900s when the Japanese picture brides are shipped from Japan to America. And this is a story that is told like it's a choir of voices. It's written in a we. And it actually has this strange impact because this murmur of different stories becomes like a roar when told together. That's a and nice you get sort of swept away. It's very powerful. But where did you get all of these stories? They ring so very true. Oh, thank you. I feel like history is just filled with stories. I mean, again, I just did a lot of research, and I ran across so many fascinating stories, and I wanted to weave them all in. And I felt like using the we, the first person plural voice, just allowed me to tell the largest story possible, a much bigger story than I could have told if I were just, you know, telling the story of one young girl coming to America. And I mean, what you say about it like, being a murmur, I mean, I just feel like I feel like my first book came to me very visually through pictures. And I feel like my second book came to me very much almost like in the form of like a chanted song. So I was obsessed with the rhythm of the language. And that's what voice is all about, right? And just speaking voice. And so I felt like almost like I
was channeling the voices of these young girls. And they were girls. They were 13, 14, 15. Most of them were teenagers when they became brides and came to America. So I just felt like writing that book was an act. I heard you talking about empathy. I feel like it was an act of just listening to these voices from history, you know, come to me, and then just braiding the voices into a larger story. But we've been talking about empathy, and I was wondering, knowing your own history, how important is that part to be able to learn empathy? But I think books like yours and like The Buddha in the Attic are of immense importance. That the story of a culture and the people is being told, it is very, very important. That is one part of the answer. But then there's another part of the answer would be something we could take from Zen that says also you have to learn to live without telling stories. I mean, we are creating stories all the time, but if I cling too strongly to my story, I've got this nationality, I'm Danish, and that separates me from the Swedes and from the Japanese and then it can become a cage, something I'm imprisoned in. So I think there must be some kind of balance. The story, we all have to have a story and really tell it completely. And once we've had it, then we have to learn also to let go of that story, to meet other people, not from inside our own cage, but from a more open perspective. So maybe it's a double truth or a complex truth. So will you continue writing on this subject? Actually, now, I mean, I was thinking about, forgetting about identity, what you were saying. My newest novel, this will sound very weird, but it's about swimming and about dementia. So the first half is set in a swimming pool. And what I love about pools is that you don't know who anybody is outside of the pool. You don't know if they're a mayor or a secretary, or, a book show host or a janitor. You just don't know. All you know is that, somebody's either slow, medium, or fast. It's like, I don't know, water is on some level just a very equalizing force. It's also very primal, right? That's where we all began, it was in the water. So, and I don't make references to race. You don't know what race any of the swimmers are. They're just recreational swimmers. But so I would say I'm in a very different place now, but I think that there are connections, but they won't necessarily be obvious to the reader initially. Well, I know that you're in a hurry, so I'll let you go, but thank you so much for coming. Yes. Julie Otsuka. Thank you. Av världens nu levande dramatiker är han den mest spelade. Norrmannen Jon Fosse. På 20 år har det blivit 40 pjäser översatta till 40 språk. Men nu är det stopp. Det blir inte mer dramatik. Så Babel åkte till Österrike för att prata om livet, lyriken och ensamheten. Mennesker søker i veldig stor grad hverandre. Ikke minst de som jobber i og med teater. Det er også en side av meg, selvsagt. Jeg også søker andre mennesker. Men jeg søker kanskje i like stor grad ensomme. Jeg har et enormt behov for ensomme. Hvis du ser der, der har du Schlossberg. Og der er en gammel slottsruin rett frem oppå høyde der. Der det var en gammel stor festning. Hvis vi går her, ser du det tårnet der, og det er en byport, og det er Wienertor, porten mot Wien. Og så der i andre enden av byen så har du Ungartor, liksom porten mot Ungarn. I Hainburg i östra Österrike har Jon Fosse hittat ensamheten
Men jag upplevde här i Österrike att bli igenkänd av taxichaufförer. Du har det? Så en aldrig tid. Ja, faktiskt. Vad säger de då? Det blir lite förundrat. Det är ju för det jag bor så mycket spelat där då. Jon Fosse debuterade som dramatiker 1994. Då hade han skrivit romaner, poesi, essäer och barnböcker i över 10 år. Jag har aldrig upplevt mig som dramatiker. Jag har upplevt mig som författare. Och när du skrapar väck det mesta så har jag faktiskt upplevt mig som en slags poet, grundläggande, en slags lyriker. Och det är jag, men jag kör i alla fall, i allt jag skriver. Så teaterstycken min är en slags dikt för scenen. Locke, en av de både poeterna och dramatikerna är lika allra bäst. Han sa att ett stycke är ett dikt som reser sig upp och står. Dramatiken i lågmäldo skildrar ofta vardagen, familjerelationer, kärlek och död. Jon Fosse använder få ord och har ett absolut gehör för tystnaden och stämningen i ett rum. Jag vet mer än jag borde veta ganska snart. Hur då? Ja, det ser såra folk med en gång, för exempel. Och det är en slags synskhet, eller en slags intuition då, som gör att hvis det blir för många folk och för mycket av det, så blir det helt på ett slags kaos för mig. Alltså. I mig då, av alskens impulser som svirrar runt, och jag blir nervös och orolig. Använder du det i ditt skrivande? Ja, helt klart. Ja. I dramatiken min så är ju det där hela tiden, alltså, sånt, eller den typen varhet för den andra och för det utsagda i situationen som likväl ligger där i pauserna. I början av 2000-talet blir Jon Fosse en norsk exportvara. De poetiska pjäserna gör succé. Han blir världens mest spelade levande dramatiker. Ett år är han mer spelad än Shakespeare. Han är fenomenet Fosse. Men framgången har ett pris. Det var ju också en del av dramatikerlivet, det vill säga. Jag var ju stadig på resa, och det blev jeg sky och like inte, la oss kalla det, sällskap och fest i den forstand i det hele tatt. Premiärefester och ja, den genren där tåler jag omtrent inte. Och ska jag tåla det så må jag i alla fall vara passelig full. Så det var meg og en flaske whisky, mycket gott alene runt omkring i Europa, på hoteller och på teater. I alla fall i 15 år. Och till slut så tog spriten helt tak på mig. Jag utvecklade en ganska kraftig alkoholism, rätt och lätt. Och något måste göras. Nykter har han varit i 4 år nu. I Heimburg bor han på halvtid med sin fru, som är från grannlandet Slovakien, och deras barn. Han har konverterat till katolicismen och lämnat teaterlivet bakom sig. Jag har alltid läst så mycket då, men efter att det slutade att dricka så började jag läsa mycket mer än förr. Samtidigt så tog jag slutade skriva dramatik, för exempel, och jag skrev relativt lite egna ting. Jag har hållit igen, jag har stängt, jag har sagt nej och nej. Ja, till nu. Jag började i sommar på något som att skriva ny prosa. Så bestämde jag att först när jag kom ner igen hit till Österrike så skulle jag hålla fram med den. Så det närmaste kommer havet, Donau och vatten. Men trots allt så ligger Donau här, så det är inte helt inland. Har du badat här? Nej, jag badar aldrig. Jag går inte på ski och jag badar inte. Och jag tränar inte. Mot fysisk fostring. Jag liker att gå. Ja, det är det eneste.
Vilken betydelse får Norge och Norges landskap för dig när du är här? Landskapet der jeg vokste opp, har på en måte vært alltid helt på en måte innst i skrivingen min, da. På samme måte som nynorsken, lyden av språket, da, ordlyden. Både landskapet og lyden av ordet, da. Det du vokser inn i, det du først ser, det er fjordlandskapet og fjellandskapet. Det blir på en måte alltid mitt innerste landskap. Og samme hvor jeg er i verden, altså, så er det jo for et slikt landskap å skrive. Ja, la oss si Wien og Donau og sånt, det er aldri mitt landskap. Og jeg har aldri, når jeg skrev, så jeg har aldri prøvd å skrive liksom for noen da, eller for et publikum. Selvsagt har jeg skrevet for teater når jeg skrev for teater, men bortsett fra det så har jeg aldri liksom tenkt på leseren, eller den som satt i salen da, når jeg skrev. Og jeg har aldri tenkt at det skal liksom være for at stykker mine skal være, liksom, ha et internasjonalt potensial. Jeg har ikke tenkt, og ikke det motsatte heller, men nå har jeg begynt å tenke det motsatte, at det for faen skal skrives sånn, at det jeg skriver skal bli nesten umulig å se om seg selv. Det skal være så inne i det nynorske og det norske, at det ikke skal, i den grad det skal være et ideal, og det skal være så få som skal liksom på en måte, det er for the happy few, som har skjønt det jeg har skjønt. Og på et tungt tilgjengelig nynorsk. Jon Fosse må ha slutat skriva dramatik, men spelas gör han förstås fortfarande. Och den 1 oktober så går hans pjäs Barnet upp på Dramaten här i Stockholm. Men nu ska vi prata om sex, semantik och sorg. Schweiziska tåg kommer och går i tid. Schweiziska tåg kan bara vara försenade av ett enda skäl. När någon kastar sig framför ett. Poeten Alexander Essbaum romandebuterar med Hausfrau. Boken handlar om amerikanska Anna som bor i Schweiz och är mer eller mindre kär i sin make Bruno. Anna har inga vänner, inget bankkonto och kan inte språket. Så Anna försöker ruska liv i sig med jungiansk analys och sexuella äventyr. Recensenter har inte varit sena med att poängtera likheterna mellan romanens Anna och hennes tolstojanska namne. I Hausfrau möter Anna Karenina 50 Shades of Grey med en stänk Madame Bovary, skrev tidskriften Times. Det är en berättelse om kärlek, sex, passivitet, svaghet och vad som kan hända om en person styr in på fel spår. Please welcome Alexander Essbaum. Peter. Please have a seat. So I introduced you saying that we would talk about sex, semantics, and sorrow. Do you think that's a good summary of your novel? That's so good. Yes. Let's go. Yes. Well, let's in that order. Yeah. Let's talk about Anna, actually, your protagonist. Yes. Because, and I must say... What's her problem? No, the thing is, I really like her. And I don't know if this is a good thing, but I can so relate. She has this
deep ennui. She has all of these problems and she's searching for some sort of solution, but she's searching in all the wrong places for the solution as well as for the cause of it. But she has been a bit provocative to some readers. So how come? You know, I'm so glad you said that because I like her too. One of the criticisms that's been, I would say, leveled at me, but it's actually been hurled at my head, is that she's just unlikable. And it never occurred to me that she would be unlikable. In fact, it never occurred to me that I need to like my heroine, you know, in the novel. There's plenty of people in movies and television that we don't like, male characters for sure. And she doesn't need you to like her, she needs you to love her. She absolutely needs you to empathize with her and to love her and care about her. But people don't like her because she doesn't act the way we think somebody should act. Actually, she doesn't act the way a person ought to act who is intended to be a good wife and a good mother. She does terrible things, and the results of the terrible things that she does have dire. The results are dire. So have you analyzed these people? I mean, the people that don't like Anna. Do you know who they are? I prefer not to think about those people. I don't read reviews. I let my husband read them. Yeah. And he tells me the good ones. That's a good thing. Well, it's set in Switzerland, and one of the things with Anna is that she does not understand the language, and this is something that really alienates her. Yes. And you've been living in Switzerland as well, and I was thinking, as a poet, as a writer, what does that do to you, actually losing your language? Do you lose your identity? You know, I don't live in Switzerland any longer, and I only lived there for 2 years, and that was long enough to understand that I didn't belong there. And it was only after this book was published when I started to understand that maybe the lack of command of Schweizerdeutsch was part of the reason that I felt so alienated there, because as a writer, I mean, that's our currency is words. I mean, the currency, that's a very funny word to use with Switzerland, right? You know, that's the banking capital of the planet, you know. Now, at the same time, I was married to a man, and he was there to study psychoanalysis. And the analysis is also a huge part of the book. It is. Actually. And I'm not sure that an analyst and a poet are the best pairing. Why? Has this something to do with telling the truth and not telling the truth? I think it probably has something to do with the reason that people become poets. Might be because they're a little bit... I don't know. I mean, because poets... Well, people become analysts because people are little, right? It's so true. He always has a client. But it's really... it's heavy to read because she's so alienated. And, I mean, being in her mind and in her skin for the days that I read the book was really, really... I felt so sad. So what was it like writing Anna? I mean, you must have been with her for months, years. One of the questions I've been asked quite a bit when I talk about this book is, how much of myself is in the story? I would never ask that question. Never. No, you should. I'm not even going to say what some of the questions are, because they're terribly rude, but you can imagine. But the truth is, as any writer, I believe, will say, part of, you know, there's always going to be, you know, a fingerprint of yourself in your character. And she lives in the town that I lived in Switzerland. And there's a particular bench that she goes to sit on in the middle of the night and weep. And that's the bench that I went to cry on in the middle of the night, because I didn't know what I was doing there at a certain point. You know, I didn't have a job. She doesn't have a job. I didn't have a
driver's license. She doesn't have a driver's license. You know, she's a grown woman who could, if she wanted to, just get up and leave. But she doesn't for some reason. And I was a grown woman who could get up and leave. But for some reason, and I still can't tell you what it is, I didn't. It's just this desperate, paralyzing fear. And maybe that's the reason. That said, you know, I wasn't married to a Swiss man, and I don't have any children, and I didn't have a bunch of affairs. Well, actually, we have to talk. We have to talk about the sex, because the sex in this book is really good, and I don't mean erotic at all, but I mean there are the sex scenes are so well written, and I mean this is a really hard thing to do. Literature is filled with bad sex. So, what's the trick? There is a trick. And a good friend of mine, he's also a colleague, his name is Mark Haskell-Smith. He's a wonderful writer and a novelist and a nonfiction writer. He advised me to write the sex scenes plainly. That is, no metaphor, no purple prose, no flowers opening, no earth moving, no waves crashing, none of that nonsense. Use straightforward words, use short words, use short sentences. And turns out that works. It does. Because, I mean, there are parts of this book, I won't give the story away, but at one time I actually had to call my daughter into the room just to have her close by me so I could reach out for her when I was reading. And you also write really, really well about grief. And I have this theory, I'm not really sure it works, but that writer who writes well about grief also write well about sex, that there is a connection. So well, there certainly is. I mean, you know, even in French, the euphemism for orgasm is le petit mort, the little death, you know, because it's as close as you can come to dying without being dead. You know, your heart stops, your breath leaves you, your soul, you know, transcends into that ecstasy. In my experience, anytime I was having to deal with big things like violence or sex or grief, the plainer I wrote, the more successful I was able to be. Do you think that sex and grief are connected? I was considering that. I think sex and love is something very important, the relation between them. In my lifetime, I have seen the possibility for women to write about sex and express an interest in sex that has appeared in my lifetime. I was born in '57, and I think that's a thing that's of immense importance and has to do with the balance between the female and the male principles that has to do with everything, including the survival of humankind. So I think it's very important. But I have also felt a slight worry that now it is possible for everybody, for men and women, to freely express themselves about sex, but not so much about the deep connection between love and sex is being said yet. What is still lacking behind is the connection between heart and sex, because sex only gets very deep and very dangerous when the heart opens as well, not only the physical part. Well, finally, I know that you've said that you felt unfaithful to poetry when you were writing a novel. So, will you cheat on poetry again? Absolutely. I'm cheating on poetry right now. Yeah, good. Thank you so much for coming. Thank you so much for having me. Jill Alexander Essbaum. Thank you so much. Thank you. Nu ska vi avslöja vem som är veckans författare. Ja, här kommer hon i full karriär, 8 böcker senare, in på kontoret. Carolina Ramqvist. Jag är ju väldigt glad att jag har ett kontor som jag kan gå till. Speciellt
eftersom det finns andra människor som arbetar här. Men sen så går jag ju också hem när jag är i någon fas i ett skrivande som gör att jag absolut inte kan ha någon annan runt omkring mig för att det blir liksom för intimt kanske, eller att jag blir störd av det. Och det är ju också en sån sak som människor ofta pratar om som någonting dåligt att arbeta hemma. Att det liksom är väldigt, jag vet inte om det är att det är dåligt för moralen eller för kroppen eller för liksom familjen, men man hör ofta det. Och jag håller verkligen inte med. Jag älskar att jobba hemma. Det skulle också kunna vara en typ av drömtillvaro. Att man liksom steg upp ur sängen på morgonen och satte sig direkt framför datorn. Och sen så satt man så i sin pyjamas och skrev hela dagen. Jag har absolut ingenting emot det. Men det är ju härligt att ha ett kontor också. När jag var yngre så funderade jag väldigt mycket på hur det skulle vara möjligt att bli författare. Och hur mycket jag skulle kunna tänka mig att offra för det. Och jag ville inte offra det att ha barn, till exempel. Och då tänkte jag att jag var tvungen att lära mig att skriva på kontorstid för att kunna ha barn och kunna lämna dem på en förskola och försöka leva ett liv som ändå var inom de ramarna och samtidigt fungera som författare. Och jag har inte gått någon skrivarskola eller sådär. Jag vet inte om man där kanske får lära sig verktyg för hur man utför arbetet på bästa sätt, rent praktiskt. Men jag tycker att för egen del så är det någonting som jag har fått lära mig själv och att det tar ganska lång tid. På ett sätt så är ju liksom den här klichébilden av författaren sann. Därför att det är krävande att befinna sig i en text. Och det är svårt att lära sig att gå in och ut ur skrivandet. Och att kombinera skrivandet med ett socialt liv eller ett liv där man umgås med människor som finns i verkligheten. Och det är någonting man måste lära sig att göra. Och jag tror att och där handlar det ju om att på ett sätt övervinna bilden av författaren som den här liksom Marguerite Duras-bilden av författaren. Men samtidigt så tänker jag att man också måste erkänna den sanningen, att det är en sanning. Att det man drömmer om när man skriver en roman, det är ju att aldrig behöva gå hem utan att alltid bara vara med sin text. Säger alltså Carolina Ramqvist, Sofo, Stockholm. So where do you work? Do you have like a special studio where you go to write, Peter? I have a small house that's for that. And it's just beside where I live. With children, I had children for the main part of my grown-up life, and then there's always something listening. This is this female part of you that is always somehow away from yourself and listening if somebody will cry. Or so I had to go away from that, and have this separate building where there are no disturbances. Yeah. What about you? I have a separate building behind the house, and it's connected to the house with a bridge. So I can go straight from the office into the bedroom and just go to sleep, or then go back to the office, and that's where I do my work. But I wrote Hausfrau. I was still living by myself, and I would just close all the blinds and put on sad music. And PJ Harvey. Thank you for picking up on that. That's where you're the first person who's picked up on that, and the name is where it comes from. And just put up all the maps so I could sort of be in Switzerland, which is far from Texas. But yes, that's where I have a studio too. So it's nice, isn't it? It is. It's drawing to a close. We have one more thing to do. För vi måste nämligen lindra själens obotliga ensamhet. Och det gör man ju naturligtvis på bästa sätt med biblioterapi. That boy needs therapy. Psychosomatic. That boy needs therapy.
Hej Jessika med gäster. Snälla rekommendera mig en bok att försvinna i. Jag är 35 år, singel och kvinna. Och i de hopplösa datingapparnas värld börjar jag sakta sluta tro på kärleken och har tappat hoppet om tvåmanskapet. Ge mig ett boktips som återuppväcker drömmen om äkta kärlek utan att den blir smörig. Tack. Varmaste hälsningar, Avsnitt. So which books of love did you bring? Peter. I brought Astrid Lindgrens Ronja Røverdatter. And it needs a comment. I think, I don't know too much about love, but I think that a failure we all make if we want a partner very much is that we are occupied with receiving love. I think what you could consider doing if you really want to meet love is to start giving it away. So I would suggest for this young woman that she finds someone who is between 10 and 80 years old and read this wonderful novel of Astrid Lindgren for them. And just the gesture of reading for someone else could move the attention away from your own need or craving for love to the act of giving to someone else. So I would suggest that. Thank you. Beautiful. Jill, what about you? Well, mine is not that altruistic. The book I picked is Audrey Niffenegger's The Time Traveler's Wife. I don't know if has anybody read that? I love this book. And when it came out, I cried and cried and cried. And I read it maybe every 6 months. And then I cried and cried and cried every time I read it. I'm very good at forgetting what I've read. And the question is something that's not cheesy. Why? Why can't love be a little bit sappy and cheesy? Because I think actually real love is a little bit sappy and vulnerable. You should be vulnerable. You should be able to be yourself, which is going to be a little bit embarrassing sometimes. And I think that this book captures that vulnerability. And also it's just a really good story and it's incredibly well written. And so that's my recommendation. Good, thank you. So it's action and hope. I actually chose a very different kind of book. I want to recommend this one, Fermats Gåta by Simon Singh, because this looks like it's a book about mathematics, but it's actually a book about passion. And I think it's good to know that passion is everywhere, but it's not always where you expect it to be. So thank you so much for your recommendations. Thank you so much for coming, the both of you. Ja, det var allt vi hade för idag. Nästa vecka så ger vi oss ut på äventyr. Då sänder vi nämligen från Bokmässan i Göteborg. Och där får vi sällskap av Ian McEwan, Guadalupe Nettel, Jonas Jonasson och många, många fler. Så vi ses igen i Göteborg på söndag. Hej då!